Hi guys, today's episode I will tour you on how to use C programming language in Visual Studio. So C is our programming language in our subject data structures and algorithms. So this time na-open na ang Visual Studio pero maghimo tag bago. Just click the File tab and click Project. Here in new project, nasa recent installed online, so harap sa installed. So templates, Visual C Sharp, Light Switch, other language, other project types. So click the other language and napay mga language na nga Visual Basic, Visual C++. So arita sa Visual C++ and then click the general, click empty space or empty project, so click OK. Do you want to no so where di mo ni ang isang interface sa atong blank or empty project. Next step is click this right click and click properties and then click C++ or the configuration properties, C or C++, and then all options. Pag abot na to sa all options, na si Jay compile as. So kung C atong gamiton, ato sang i-compile as C code TC. Apply. Okay. Now we are going to create a file. Right click in the project tree, add new item, and then click this file and note that C++ file extension is c.cpp. Dili Communist Party ha. CPP or C++. So magamit man ta og C, so turang ko ng PP. C ra to. So ano to? Sample.c. So add. So naanatay interface C. So in C, mag-create ta og sample code in using programming C. So type include. So sadyon sa takaron, mabot ra ang panahon nga mag-listen na ta. So karon nato sang i-familiarize ang interface sa C. So in main print if is mo display nato sa atong output. Hello first code mo ang pinaka una nga code kung gusto ka mag-program. Kinahanglan jud nga kani gid. Okay. Next is we have to add this one in our code to para magpabilin siya. Kung pwede pala man nga butang ina na atong kuan
tingnan sa mobile na to. Return 0. Oh, sorry. So that's it. Save and click. Kina na to huwatan. So mo na to. Hello world. So inana ra sa kasadsan pag create og code in C. That's all and thank you. Bye bye.